masikati vatumire pa manerukwe sekwese vacheki tenziwe kupupura komu tinze tochemera vatumirewo vabati chiripo zvenguva imwi Maria tumira unganidza nesimba ndizvo basaro raperamu chafara kumusha tenziwe kupupura komu tinzwe tochemera vatumirewo vabati chiripo zvenguva pedyo nemuchinjiko pane tsime kwaro mvura yekurapa yabva kuna Jesu pedyo nemchinjiko wenyu ndipo pazozorora moyo wangu wese pedyo nemuchinjiko mutsawandiwana apo ndajekeserwa kupenya kwaJesu pedyo nemchinjiko wenyu ndipo pazozorora moyo wangu wese pedyo nemuchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumapfudze avo pedyo nemchinjiko wenyu ndipo pazozorora moyo wangu wese pedyo nemuchinjiko ndorinda ndoimba rakarandizosvika miri yokwerwizi pedyo nemchinjiko wenyu ndipo pazozorora moyo wangu wese pedyo nemchinjiko wenyu ndipo pazozorora moyo wangu wese. Ndokuchingamidzai vadiwa tereri kwese kwamuri muzita raKristu Jesu.
ndine mufaro wakapetwa kusangana nemi mune chimwe chiitiko chezano reruponeso runoiswa naMwari pachena kuvanhu. Tinamate baba vedu maita nemumwe mukana, chitaurai nesu isu titeerere, nemhaka yokuti tiri vana venyu. Mbiri nerukudzo ngazvidzorerwe kwamuri nekuti zvakakufanira kubudikidza naKristu Jesu inyenye yakabayiwa pamuchinjikwa tichiti amen. Toda kutenda Mwari nemukana wavatipa wekusvika pakudzidza chimwe chimedu chevhangeri raMwari. Ndichida kufara nebhuku inonzi Patriarchs and Prophets, page ya 63, paragraph ye3. Munyori anobuditsa pfungwa yekuti oh what mystery of redemption, that God loved the world that did not love him. Munyori uyu ari kuti pane chimwe chinhu chakavanzika chiri seri kwekuponeswa kwevanhu. Chinhu chiri seri kwekuponeswa kwevanhu ndechekuti Mwari vakada nyika, kunyangwe nyika yakanga isingavadi. So tiri kuona rudo ruri kubuditswa naMwari towards the world. Nyika hainei naMwari, nyika hainei nechekuita naMwari nekuda kwechivi, but God is starting to love the world because the world deserves to be loved. Ukaverenga chapter 5 verse 8, ibhuku yava Roma inobva yabuditsa imwe pfungwa 8 verse 5 kuti God commanded his love towards us, that while we were yet sinners, Christ died for us. So the basis yerudo rwaMwari was centered upon that we were sinners. God expressed his love towards us while we were yet sinners. Saka Mwari akada nyika, nyika isingadi Mwari. Mwari akaratidza rudo towards the world when the world had nothing to do with God. So the love of God towards humanity is not based upon the good actions of humanity, but it is based upon the absence yekunaka kwe humanity. Saka Mwari vari kuda nyika nokuti nyika haidike. So there is a mystery of redemption, that God loved us while we were yet sinners. Tiri mukati memabhao, tiri mukati memashadi, tiri mukati mekutuka nokushora Mwari, tiri mukati mekuti Mwari hakuna. God loved us and God extended his love towards us. Oh, what love that God has towards us. Tisina chinu chatinoonekwa nacho, tisina chinu chakanaka matiri, but kunyangwe zvakadaro God is loving us. Oh, what mystery of redemption, that God loved the world that did not love him. Saka Mwari anokuda hama yangu, Mwari anondida. Saka Paulo anozotenga nyaya imani obva achitanga kuirondedzera kuvaHebheru chapter ya 13 ndimadokwaniri ya 1 inobva yati let brotherly love continue, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unaware. Now Paulo ari kuti rudo pakati pehama ngarugare. Apedza obva ati musakanganwavo kuitira vaeni rudo, nokuti vachidaro vamwe vakagadzika vatumwa vasingazivi. Now pane pfungwa mbiri kana pfungwa shoma dzatinoda kumbodzidza dziri kutaurwa naPauro achitenga pfungwa yokuti God loved the world that did not love him. Saka Pauro achinyora pana chapter 13 yebhuku yavaHebheru ari kuti rudo pakati pehama ngarugare. Apedza obva ati rudo urwu musazokanganwa kuruitirawo navaeni. Saka tarisa 2 classes dziri kutaurwa naPauro maringe nerudo. Klasi yokutanga ari kubuditsa rudo towards brethren. Number 2, oburitsa rudo towards strangers. But Pauro mukuiformulata anoitaura zvakangwara. Anobva ati teerera mudiwa tereri, kana ruri rudo pakati pehama ngarugare.
Paul is starting to mention brethren before he mentions strangers. Paul has kutanga nokuisa strangers mformula. Paul ari kutanga ati vakomana kana pari pakati pehama rudo ngarugare. Paul is understanding the depth yechinhu chinonzi rudo. Ari kuziva kuti chatiri kutaura nezvacho hachisi chinhu chekutamba nacho. Saka Paulo achinyora ari kubva ati hama dzinodika, kana ruri rudo pakati pehama runofanira kugara. Ndichinakirwa nokuidzidza, Paulo ari kuti hama, kana masofa kumba kwenyu ariko pamunogara pamasofa, siraiwo sofa rarudo, nokuti kana rudo asipo zvinhu zvinogona kusafamba zvakanaka. Ari kuti hama dzinodika, pamunorara pamubhedha, pamunorara hama dzangu, siyaiwo nzvimbo negumbeze rarudo, nokuti mukatadza kupa rudo zvinhu zvinogona kusafamba zvakanaka. Saka Paulo ari kutidzidzisa pfungwa yekuti between brethren, pakati pehama, chinhu chinonzi rudo hachifaniri kushanya. Chinhu chinonzi rudo ngachirege kuva mueni. Chinonzi rudo ngachigare. Zviri nani hama dzangu kugara pasi kana rudo aripo pane kugara pamasofa pasina rudo. Zviri nani hama dzangu kurara parupasa paina rudo padivi pane kurara pambedha pasina rudo. Paul understands the importance and the significance of love. Oti hama dzangu, kana muchirwira hama dzenyu, rwiraiwo narudo pakati pehama. Paul anobva ati hama imi, teererai, kana ruri rudo pakati pehama ngarugare. Mapedza kudanana pachenyu, musazokanganwa kuitirawo vaeni. Paul ari kunzwisa kuti kune rimwe timu richaonekwa rudo rwaro muvaeni, hama dzisingaruoni. Paulo ari kuti musati mapfachukirawo navaeni, vaunogara newe ngavaonewo rudo mukati mako. Paulo ari kuziva kuti as we are nearing the close of time, pane chimwe chinhu chichaitwa navanhu chokuti vachaita mpiri kuvaeni asi vasina mpiri kuhama dzavo. Kuna vanhu vachazikamwa namabasa akanaka kuvaeni asi kuhama dzavo vasingazikamwi mabasa acho. Paulo aizviziva. Kwakubva ati aiwa vakomana, musati mabuda kunze, tangai magadzirisana pachenyu. Rudo pakati pehama ngarutange rwawana sofa. Kana rwawana sofa anonoka pamukova, musakanganwawo kumupa. Paulo ari kuziva kuna namudhara vachaita mpiri kumabhawa yokuti kana vasvika vanotengera mabhawa ose doro, asi kumba kwavo havasviki kana nemukaka. Paulo anoziva kuna vanhu vachaita mpiri kunze asi mudzimba dzavo pasina rudo. Saka Paulo anoti vakomana, musati mataura zvavaeni, vaunogara navo ngavatange vafara, vagutsikana kuti mauri muna rudo. Kuna vanhu vanozikamwa nokuti vakasvika pamabasa, vanhu vanotanga kufara nokuti lunch yomunhu yose yaita, asi kumba kwavo lofu rechingwa havasii. Vanhu vanozikamwa nokupinza vanhu mabasa, asi vana vana bamunini vari kufudza mombe kumusha. Vanozikamwa navaeni kuti vazere nerudo, asi pahama dzavo havazikamwi nerudo. Saka Paulo anoti aiwa, hama dzinodikana, pachedu pakutanga rudo ngarutange rwambogara. Musazikanwa mundara kuita mpiri yokunzi kana uchida kufara wakatsamwa enda kuna mudhara munyaradzi. Mudhara munyaradzi anokunyaradza, asi kumba kwake abuda mukadzi achichema. Teerera munyaradzi, usati wafadza sekretari, fadza mukadzi unorara panhovo newe. Usati wafadza vanhu vari kubasa, tanga wafadza vaunogara navo. Rudo pakati pehama ngarugare. Shamwari, unoita mpiri
vakudhiraivha motikari dzinohlisa asi hama dzako dzichizikamwa nematsimba etsoka muzhira vanhu vanobvunza ko rudo rwacho ruripi une mbiri yemari une mbiri yemukurumbira zvose unazvo vanhu vakakuona vanofara asi hama dzako hadzifari rudo pakati pehama dzangu runofanira kugara unofamba murodhi uchiflasha nokurasha mari uchichengeta vanhu vakawanda vanhu paunosvika vanozikamwa nokuti iwe unosiya mari asi hana vabamunini vana vana tete vari kutambura vasina chokupfeka rudo pakati pehama dzangu runofanira kugara. We need love between brethren. Saka Pauro aiziva kuti pakati pehama pane zvinhu zvinogona kukonzera kuti rudo ashayiwe nzvimbo mudzimba. Aizviziva Pauro kuti vakomana pandiri kuti siyai rudo agare. Aizviziva kuti mudzimba umu mune zvinhu zvinogona kukonesa kuti rudo rugare. Chingakonesa chii hama dzangu? Ndandiri kuverenga kubhuku yaGenesis. Genesis hama dzinodika chapter 13. Genesis chapter 13. Toda kumbodzidza mumwe muchinda zita rake wainzi Abraham. Na ukaverenga chapter 13 verse ya 1 ukasvika nayo pavhesi ya 5 asi toda verse ya 8 inoti, and Abraham said unto Lord, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, between my headman and thy headman, for we are but brethren. Sa ukadzidza pataimu iyi Loti ari kufamba nemukororo, Abraham uri kufamba nemukororo Loti. Vanosvika pavanosvika vhesi ya 1 inoti Abrahama waiva akafuma, waiva nemombe, waiva nehwai, waiva namakamera. Ukaverenga even vhesi ya 4 ichakutaurirawo kuti nevhesi ya 5 even Lot was rich, he had what also Abraham had. Saka vanosvika vonogara pane imwe nzvimbo, vasvika bhaibheri rinobva rataura kuti vafudzi vaLoti vanonetsana navafudzi vaAbraham. But Abraham, as a gentleman, he then stood up, confronted mukorore Lot, ototeerera Lot, pane zviri kuitika iwe neni we are not affected. Who are they which are affected? Our headmen. Kukomponi kwavari kugara havasi kugara zvakanaka, havasi kufarirana nekuda kwokushomeka kwamafuro. Number 2, kunetsana kwavari kuita chiri kupera mafuro. Saka ini newe tinogona kunge takarelaxa, but there are other people who are being affected by this. Saka nemhaka yekuti iwe neni tiri hama, let's split ways. Saka Abraham ari kuti kuna Loti, kana zvichitsaka kuseparata kuti rudo rurambe ruripo, let us separate for the sake of love. Abraham ari kuti teerera Loti, zvaitika, but hatifaniri kuti vafudzi vatadze kupanana hupfu nemhaka yokunetsana kwavo. Ini newe tisi varidzi vavo, ngatiwirirane nokuti tiri hama. Rudo pakati pehama ngarugara. You might not be the one being affected, shama. You might not be the one ari kuaffectwa nekushayikwa kwerudo mpa. Zvimwe vana, zvimwe ndivana mai, zvimwe ndivana bamukuru. For the sake of love, why won't you make love? Find a way to your home. Saka rudo pakati pehama ngarugara. Zvinondifungidzisa Samueri wokutanga chapter ya 17. Kune muchinda ainzi David. Goliath unoti atanga kuparidza, watanga kuhlihlidzira hama ikwadze kwaIsraeri. MaPhilistines, they get the ground because of Goliath. Ukadzidza bhaibheri rako zvakanaka, David unosimuka orwira vaIsraeri. Arwira vaIsraeri. Tapana Samueri wokutanga chapter ya 18. David unoti arwira vaIsraeri, unodzoka kubva kuhondo kwakuriko. Chapter 18, David unosvika otanga kutaura namambo. So Jonathan mwana wa mambo Sauro aivapo. Chapter 18 verse 1 inoti, and it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, that he said unto Jonathan, was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own. And Saul took him that day, and he would let him go no more home to his fathers. Now terera verse 3. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him.
as his own soul. Now Bible shoko ramwari rakuti zvaitika David arwira vaIsraeri, Jonathan anowana mukana wekutaura naDavid, but vaviri ava pavanotaura vakasvika pakudanana. Bible shoko ramwari riri kuti the covenant that they made yakasvika pakuti Jonathan loved David as his own soul, and David loved Jonathan as his own soul. Saka vanova neukama hwakasimba. Paida kuurayiwa David naSaul, Jonathan aimira kuprotecta David. Paitika zvinhu, Jonathan was there to help David. Saka ndakuverenga 2 Samuel chapter 1 pavhesi ya26 inobva yati ndi David akutaura, Jonathan naSaul vaurayiwa kuhondo. David anotanga kutaura nokudemba pamusoro paJonathan. Anobva ati, I am distressed for thee, my brother Jonathan. Very pleasant hast thou been unto me. Thy love for me was wonderful, passing the love of women. Teri hama yangu, David ari kurondedzera parufu rwaJonathan. David apiwa mukana wekupa speech parufu rwaJonathan. Akutaura akuti, hama dzangu, pane zvinhu zvandoda kukuudzai. Pakati pangu naJonathan, pakati pedu paiva nerudo. Rudo rwaivapo rwaidarika rudo rwamadzimai. Saka David ari kuti dai Jonathan aiva mupenyu, mukamisa mudzimai apa, momisa Jonathan, momisa ini apa, Jonathan would head towards me. Chikonzero chapter 18 verse 1. We made a covenant that we would love each other as we love our souls. Saka David anobvuma rudo rwangu naJonathan runokunda rudo rwavadzimai. What an unbreakable bond between the two. But remember, David is giving a description of the life between him and Jonathan. David ari kupiwa mukana wekutaura parufu, but paari kutaura parufu ari kudescribe upenyu hwake naJonathan. He's giving you the whole life between the two in a phrased statement. We loved each other more than that we would love enemies, that we would love our women. Panamo, Jonathan akapa a perfect reflection of the love between the two. How is it with the funerals of today? Men are giving speeches pandufu dzavanhu vachitaura nezvimwe zvazvisiko. Ukatodzidza vashona vekwedu vanoti kana wafa wanaka, kunyangwe usina chinhu chakanaka chaunozikamwa nacho, asi musi waunofa unenge wanaka. Saka Jonathan na David vari kubudisa imwe pfungwa. What makes us to be beautiful is the experiences that we have before death. Hama zinodikana, musataura mashoko akanaka pamusoro pavafi nokuti havachanzwi, nokuti dai vaiva vapenyu, dai vainzwa vaigona kutaura kuti inhema. Vamwe venyu pano munozikamwa nepiri, but hama dzenyu hamunei nadzo, asi musi wadzinofa munotaura nezvimwe zvokuti dai vaiva vapenyu vaitaura rokomana wokunyepa. Saka vaimbi vekwedu vanobva vati, when you want to give me roses, give me when I'm still alive. Don't scatter them when I'm gone. How wicked is the generation of today that they have the audacity, they have the guts to speak lies on top of the dead, even though the dead may know nothing. But vanotaura nhema pamusoro pavakafa. Vazhinji vachakoniwa denga nokutaura zvisizo pamberi pavanhu. The love of Jonathan and David surpassed the love yavazhinji. Iwe unodriva mota inotyisa kuenda kunoviga mai, aunombobvira wakakura nzira yekunovaona vachirwara. They would need to make a big speech when you are gone. Love amongst brethren, let it dwell. Teraya mazinodikana,
People of today, they are even willing to take a week off at work so that they might come and bury you. But they will never sacrifice an hour after work to come and pay a visit. People, they are willing to buy expensive suits to clothe you when you are dead. But they will never make an effort to buy even a head for you when you are alive. Why is it people of today vanokoshesa ntufu rudo ruchishaiwa nzvimbo yokugara rudo pakati pehama ngari kugara tererai vakomana tererai vasikana chembera iriko kuzaka itengere matenesi chagona hazvibatsiri kuitengera dhuku hazvibatsiri kuitengera gumbeze kuti ifukidzwe yofushirwa rudo pakati pehama runofanira kugara. Let love among his brethren dwell. Tererai vana mai hazvibatsiri kuchema zvokufenda munhu afa asari mupenyu hamuna kumbobva makanzwa tsitsi kumuona achipera. Vana vabamunini vanotambudzika, vana vatete vanoshayiwa pokubata, asi unoteklema kuti hama dzako. Love among his brethren, let it dwell. Vaimbi vokwedu voti if coal can turn to diamonds and if sand can turn to pearl, if a worm can turn into a butterfly, then it is true that this thing called love will make the world go round. Terai hama dzinodikana ngatitsvake mumoyo medu nzvimbo inogara rudo, nokuti kana rudo asipo hama dzinodikana, the world will cease to operate. It is love that makes the world go round. Ukadzidza zvakanaka. What is love? Love is God. What is God? God is love. 1 John chapter 4, 7 yat. Kana usingadi auzivi mwari. God is looking for men who will love. Tererai vana mai, kunyangwe zvakarema ngatidane nokuti rudo runobva kuna Mwari. God loved us tisina kana chinhu chataigona kumupa nacho, without any acts of kindness. But God expressed his love towards us. If God extended his love towards us, why then are we not extending our love towards our brethren? Vari kutambura, vari kuchema, vanotsvaka kubatsirwa nesu. Let love among brethren dwell. Together we will make a difference. Vana bamunini, vana bamudi, vana bamkuru, vana chihera, vana masibanda, tererai vana dzivana napakuru. Mwari ari kutsvaka varume, Mwari ari kutsvaka vakadzi vane rudo, kwete rudo rwokuda kuonekwa nembiri, but love that comes from within. For the love that comes from God is the love that is original. God today is waiting to impart this love to us so that we might impart it also to the world around us. God is waiting for us. God loves you. God loves me. But let love rule this world. If we show each other love, everyone will be drawn closer towards Christ. God is waiting for us. God is waiting for you. God is waiting for me. Why won't we today stand under the blood-stained banner of Prince Emmanuel, where God will say, I will impart love to you. Brethren, today, strangers, today, let us love, for love comes from God. Maita enyuma, panguva dzino, nemukana kubuditsa pachena, kuti we need to show kindness and love, charity amongst us. Tibatsirei Jehovah, tibatsirei Mwari. Vamwe vanochema mitsago izere nemisodzi, vamwe vanoshayiwa zvokupfeka asi vabereki variko, vamwe vanoshayiwa chokudya asi hama dzinodhiraivha zvakasiyana. Mwari tibatsirei kudzoka pana rudo. Kana rudo akava nesu, zvinhu zvose zvichafamba. Kukuzivai kuda kukuzivai imi. Chivai nesu mutibatsire. Let the world never be the same again. For with love, everything will be in your hands. Birine rukudzo ngazvidzorwe kwamuri Mwari kuburikidza naKristu Jesu. Inyenya yakabayo pamuchinjikwa. Tichiti amen. Runo
zitazo isutino komorerwa unonzwa minamato otashaya runyara roti norwadzwa mumoyo tisavumira zvose kuna Jesuyo kuti isu tinoyedzwa zvimwe zvetatambudzwa tisarasa rudaviro mata kuna Jesu ndiye shamwari wedi kokutakura dambudzo unonzwa kutadza kwedu vumira kuna Jesu kuti tashaya masimba taneta nemitoro muponesi mubatsiri vumira kuna Jesu vashamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu kuti tashaya masimba tanetane mitoro muponesi mubatsiri vumira kuna Jesu vashamwari
Mwari vakushorana namata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu.